Welcome, class. Buenos dias. Before we get started with our regular Zoom session, I want everyone to look at the screen, the slide that you're looking at, the slide that I've been sharing with you this entire time you've been on. You've got to make sure your name is correct in Zoom. Soon we're going to need to start checking that at the beginning of Zoom. And if your name isn't correct in Zoom, we're going to have to remove you from the meeting. Okay? So it shows right here, it literally says, while you wait, be sure your meeting name is your last name, comma, first name, comma, school, comma, and then the last name of your teacher. Like, you don't have to put Mrs. Westerman. You could just put Westerman. That's fine. Okay? So TJ, oh, you have it. Never mind. Just kidding. Your name is so short that it looked like you're missing something, but no, you have it. Let's see. Looks like everyone. Doyle, you need to fix your name in Zoom. So again, you have your last name. You need to put a comma, first name, comma, school, comma, and then your teacher's last name. So what we'll do in each Zoom session, we'll remind you, and we'll give you a few minutes. I know sometimes you log in real quickly and you forget and you have to rename yourself. So we'll give you a few minutes, but then we'll have to start removing students because we need to know who is in the Zoom session. So always be sure, should be a habit by now when you come in, have your name correct. So let's go ahead and get started with our regular Zoom on Mondays and Tuesdays. We always want to go over the work for the week, and then we'll do some practice with one of the lessons. So for this week, semana 6, la semana número 6, los deberes son la lección 2.6, los artículos. En esta lección es importante leer la lección, cada página, leer todo, leer. También escribir todos los ejemplos, escribir los ejemplos. Mirar el video, hay un video en la lección. En esta lección, ustedes van a aprender los artículos definidos, el, la, los, las, y los artículos indefinidos, un, una, unos, unas. Entonces, ustedes necesitan escribir todos los artículos. Después de la lección, hay 3 actividades. Actividad 2.8, la prueba de los artículos por descripción, la prueba de los artículos definidos, la prueba de los artículos indefinidos. Después de las actividades, ustedes tienen otra lección, la lección 2.7, los sustantivos. Hay 3 actividades. La prueba de los sustantivos y el número. Por ejemplo, un cuaderno o 2 cuadernos. La prueba de los sustantivos con los artículos definidos. El cuaderno. Y la prueba de los sustantivos con los artículos indefinidos. Un cuaderno. Okay. En la clase de hoy vamos a practicar con los artículos. Con los artículos, como en la lección 2.6. Yo voy a leer o decir un cuento. Después, ustedes van a contestar las preguntas. Recuerdan que hay 4 artículos definidos, el, la, los, las, y hay 4 artículos indefinidos, un, una, unos, unas. Escuchen el cuento y después tenemos preguntas. Es un cuento de estudiantes. El estudiante se llama Mario.
La estudiante se llama Elena. Se llama Elena. Mario y Elena. Mario tiene 3 lápices. 1, 2, 3. 2 plumas. 1, 2. Y una carpeta. Una carpeta. Mario tiene 3 lápices, 2 plumas y una carpeta. Elena tiene 2 lápices. 1, 2. Una pluma y papel. Un paquete de papel. Hay otro estudiante. Él dice, hola, me llamo Pedro. Me llamo Pedro. Yo no tengo nada. No tengo plumas, no tengo lápices, nada. Elena comparte papel, un lápiz y una pluma. Toma, Pedro, una pluma. Elena comparte. Mario no comparte nada. Mario no comparte nada. El maestro, señor Cruz, dice, un examen, clase. Necesitan un papel y un lápiz. El maestro dice, necesitan ustedes un papel y un lápiz. Ay, no, la carpeta de Mario no tiene papel. No papel. Elena no comparte. Elena no comparte su papel. Pedro comparte el papel. Pedro comparte el papel. Gracias, Pedro. Entonces, en el cuento hay 3 estudiantes. Se llaman Mario, Pedro y Elena. Mario, Pedro y Elena. En chat, ustedes van a escribir Mario, Pedro o Elena. La pregunta es, ¿quién tiene 2 lápices? ¿Quién tiene 2 lápices? ¿Mario, Pedro o Elena? ¿Quién tiene 2 lápices? Escriban en chat. ¿Mario, Pedro o Elena? Emma dice Elena. McKinney dice Elena. Okay, todos dicen Elena. A ver, 2 lápices. Correcto. Elena tiene 2 lápices. Muy bien. Elena tiene 2 lápices. Okay. Mario, Pedro, Elena. ¿Quién tiene una pluma? ¿Quién tiene una pluma? ¿Mario, Pedro o Elena? Una pluma. ¿Quién tiene una pluma? Algunos dicen Mario, algunos dicen Elena. A ver, una pluma. Mario tiene 2 plumas. Mario no tiene una pluma. Elena tiene una pluma. Elena. Y finalmente, ¿quién no tiene nada?
¿Quién no tiene nada? No tiene nada. No pluma, no papel, no cuaderno. Pedro no tiene nada. Pedro no tiene nada. Excelente. So as you all know, in our Zoom sessions, when we do practice, we want to make sure we're using the language as much as possible. So in your course, that's where you have your lessons. That's where you learn how to use adjectives, how to match them with nouns. What does that mean? What's an article? All of that information you learn from your lesson. So in Zoom, we're not teaching you the lesson. We're actually practicing. We're practicing what you're learning there online. It's so important, like I said in the beginning, read the lesson, watch the lesson video, copy down every single example, every single chart. If you're not doing that, you're not going to do as well. I have students ask me, why are there 4 articles? You didn't read the lesson because it tells you in the lesson. So make sure you read the lesson. Sometimes it means reading it twice. If you read your lesson and then you found yourself daydreaming, that happens to me. I'll read something and then I'll realize I don't know what I just read because I was thinking about something else. I have to go reread it again. Maybe read it out loud. That sometimes helps. But if you copy every example, copy every chart, that's definitely going to help you on the assignment. So make sure you do that. So I posted the attendance link in the chat. Be sure to fill that out before you leave. If you have questions, make sure to type those into the chat. I'm going to get ready for the next session, but I'm still going to be here for any questions. Once you finish your attendance link, if you don't have questions, then you'll click Leave Meeting and you'll work where you left off yesterday.